Alaku inuhativu Louisa uvungatamani hondenashani Mohawk. Nunanganitiru tıᓵᓃ ămmalu Montreal Yosud uvaruk TV kuni pisimatuda. This is your host Louisa Yeates coming to you live from the Haudenosaunee Mohawk unceded territory, tıᓵᓃ, also known as Montreal. Isabel Dakaniruwanga. Tung-asutiaritsi ulumi December 18, 2025. Huviasuvi tikiriavittu. Ulumi takunalangayavua lianaqtualulangayuk. Huvianaqtualulangatsunilu. Isabel piriatitsi haalangammiu takkua inuhativu tamani Montreal mi khanwittuku mangata sungusumangatalu. 뚜ᓴᕋᒃᓴ이ᓪᓗ teikualima ilautiajuvini ᓴᖅကိᔮקau티지ᔬᓅ ămmalu 뚜ᓴᕋᒃᓴ이ᓪᓗ 10th anniversary of the Truth and Reconciliation Commission. Teikua hulluni aqhaaruni pinsuamarihattamata Truth and Reconciliation Commission 뚜ᓴᕋᒃᓴ이ᓪᓗ khanu pinsuaqattayuviniummangata ammalu ITK ku 뚜ᓴᕋᒃᓴ이ᓪᓗ ammalu teikua nirimayuni asurutli 뚜ᓴᕋᒃᓴ이ᓪᓗ ayuviniuunit huviasuhuilangayuit ilaminut SQIA ku nirimatitsi yuviniumminit he takua amisualummiyuit alianaqtuustit pirialautta Isabel. Anaku Louisa. Alaku inuhatiapika. Tusagatseitamani Montreal mi amisukallaumata uimaralallunga uhaakallasijakka. Sunain ukkuingaalaarmangaata taakua hauisariarlaujumerattiro hitirngumi huviasufimilluuniit. Nunavimmili ukkuasimasuurumata taimaatsaina isumatsata inukallausuta isualaujumeratta suna ukkuingaalaartut. Sunappa niuvirviit nihinit niuvetsahavallussuut ukkuingaalaartu siatkisiani kaivallagutsingit nailligersimalaartut hauistialaaqqusi ukkuingaaraluarmangaata sanisinniituit niuvirviit ammalu inuittimiujuuhutingi ukkuingaalaarningit uhartaumammiyut ilunnangi uqanningittuurlua kisiani uqoqarunasiyuviniit kativik ilisernilerinik makippikullu ukkuasimalaartut December 22 January 5 Southern Quebec Inuit Association ukkuasimalaarmiyut haupukkualaartu December 19 January 5 month ingiqqautiit STM kayusitsiatuinlaarmiyu ingiqqarusingit kisiani hitirngumit huviasuffimit December 25 ammalu 26 January 1 ammalu 2 pinasuarusiup nunguani kaivallarusirisuunginit atuutilaarmiyu Metro December 31 ngutilu nunakkuujuukutat tekkua nunawataanisu Metro layassuun ukkuingaakutaalaarneqartaumayu December 31 aqqaarunuta nuilaarmimat teikani ukkuingaakutaarniqartaulaarmiyut Disipiri 16 ngutiluaqqaaguit huliit naalilaujuvut qaluartileruut piritsialanqartiqutaarna kisiani sulirnimut saimautinirmullu katimajingit nuititsijuviniulartilugit uharetsialanqatirutaanna Louisa ile kisiani tusagatsaamayuit amisuittimiujujunit unnali saturvikunnit saturvi inuit aqnait katutsiqatigirninga pinasuttisiurtut portunirsait katimajirmaringinnit inunnit arnanit nunavimmiunit uffalu tamaani Montreal miunit uuttuqarrujijun angiqqami pinasurunagajartutainna angajuqqaanit angajuqqaa aulakallaria harajaqsuunlu katisigiartuluni saturviup katimajinginnit pinasuttinginnilu portunirsait katimajimmaringa sivuliqtiugajartuk timiujujumit tukimuartisijiuluni pinasuartaujunit pinasuttinillu kiinaujanginnilu haujimanniqatsialni katimajingit pinasuaqatihatsiasuungugajarmiyup katimajinginnit saturviup tiliyaumaninginnit pivalliatitsianermut tugaarluni takkua saturviup tiliumaningit
ᓅффайгиарнимуuттут суунгуссигиарнимуллу арнанит Montreal-минунавимилу портунерсайт катимаиммаринга саторфикунни киккатуигаярмиё пинасуахатихалерпата ассигинни тимиуююнит ухаарутсигиахараярпалуунниит риахараярмиют саторфимит киккатуиллуни саторфикут кинауялиорнигит кинауялиорутиригажартангару таанна пиуюунеқартаумиё хатсиуларигажаманга хауиманга калуартавут хауириатсиаруматуарутси хауириарунатусси info@statofit.ca taanna iligasuarfiup isulipfinga December 30, 2025 asugu ilaugumautitit info@statofit.ca taavunga tujurunnaqajartatit teikanitsaina satorfikunni taanna tusaqatsaumayu winter solstice market Niuvet saxalaarmatagu satorfikunni December 21 ngulirpat ilangguasialaaqqusi ilasillu piqannaasillu ailusi ikajorsimatsiarajaratsi sananguatuvinerni mirsutuvinernilu ilavangumi ullaakut faingumi unnusakut taannoqquingaalaartuq December 21 Dorvarmi 620 Chemin du Bord du Lac Lakeshore layausuummiyu Suite 304 Hareanga 304 Tarkua Dorvarmi pinerniulaartui satorfikunni tusaqatsaumiyoq unna angiyuqallaumiyoq alianarunaqataumiyoq kiinaujaqartisiyut uqartausuni iniharpik Grand Stream taanna kiinaujaliornik ilauyuq anginersamu kiinaujaqartisiyunut kajungirsau grants layaujumut Nuititaulaqsimayu taanna Inuit Art Foundation kunnut ikajortigitsuti Canada Council for the Arts kunnit taanna kiinaujaqartisuni ikajorsiqumamma inunni sananguatini qanuitutuinanit pigiqsatunluuni uffaluuni sanangualinini taakkua kiinaujai 3,500 5,000 mulluuniit atchiriingimata hawisariarunaqajartussi kisiani taakkua kiinaujait ikajorsigumаарmata taakkuninga sananguatinit inunnit qanuitutuinalimatsiani sananguassuungupata nitsaltaatti sananguatit ima soapstone Carvers sananguati allanguartiiluuni qanuituinalimatsia art inituillu art muulingalauqpat sananguaning muulingalauqpat taakkua ikajortaugumajuit ikajortaunnial taanna atuinnaumat immaqa pigiurtsariarumaqajatuaruvit uffaluuni uutturarumaqajatuaruvit taakkua atuinnautitsisiarumajut ikajorumat satuinamimmata hawisariatsiarhujijut isulirninga January 25 min taakkua isulilaarmata atisi uffaluuni iligumautisi tujurunnaqajartassi allituni asugur January 25 2026 nirinnasilaurtinaru hawisartauriaqaqajartut Inuit Art Foundation website haritaujakkut hawijarunnaqajartassi teikaninge haritaujakkut tujuirunnaqajartun teikua tutsiqautiliurummajuit taakuninga tutsiqautimi tatarsaerunnatuut iimiarviuttaurumas rummatuappata taakkua tutsiqautiit ăммалу taqqaliaaliurumaquvit tutsiqautinit atuinaumayutsiaq hei nakumi Louisa unallu tusaqatsaumiyo aaqsiikut angajoq haataaraajumataroq December naingutillugu taanna aaqsiiktimiuju qaanippaangummat sulijungualiorpiussuni sulijunguangit saputsisuut Inuit uqausinginni inutitornimit iluqqusinginnilu angajoq haataariyaulaujoq Louisa xiluqqi hupiqqualu pisitillarialuurianga Louisa hawajimagatigut upigusuqhurut uvagut TV kun pisimatsutailnit takunnaruvit congratulations atsiahorut upigusutsiahorut aaqsiikut katimayittaaxammiulaumiyut nunavimmiunit makuninga Mary Anga Malayahaun Chapman Alaku kulula amalu Aita Saunders
katimayitseangorunapaaluit isamainaalu tukimuatiatitsirunaит aarsiik sulijunguatitsiyinnit hikarnautillugu hangattasuurummata aulakattasuurutsutillu hangattalaortinagi ukua hauyimatsiarhujaumijut hangatalaornassi hauyimatsiariaqarajartassi aulalaortinassi hikarnaulaortinagu uqaakanulaorlavu nuikapiguvit piunersaurajartut uttuutirilleru eengumiullaaku ajorjavinniuruvit savanguminga ailutin pimmariit sikutsajait tarassiqininguat sikutsajait aanniavimi pissimayut tamakkuaralaipuigurtailiriaqarmijo ammalu niriuriaqarmistit upaluumanermit upaluumasisuurumimata pinasuttiit uffaluunniin hangattajuut aaqisortaurialiit ima pinailtaeqanuittituinnaannuirunnamimata atuinnauseeriaqartutit tarhuakkisiallusilu imatuinnaaq imiraaq patitasi rumayatuinnasi niniqitsiaangikkalapa tarhuakkilaarutsi akunialutaqqirunnasuurummimata miffiu pihujangit ippikitsiariaqarmiyassi ilangi pihujaqallarialusuurummata utuutirillu qallunaani pihujangit amisuunersapaaluummata taakkua ippigiyauriaqarajarmiju natchatauriaqangitut ippiriyauriaqarajarmijut utuutirillu ikittautiallaaq uffaluunni imaqauti angiyulualtuarpat natchataurunaqajangima taakkua ippigiyautsiariaqarajarmijut nammaraat inilatitsiasimagu piuyuurajarmiju asiuyituinnaqajanginavit uffaluunni nappaasautirirnassirajarmiravit kinguijuqakallasarpat pinasuttimin uffaluunni iffi kinguisaruvit hauyimatsiarasuarlutilu asitchitoqakallapat hangattaju hangattalanqunnaitu lassuurmata uffaluunni xiaruqiakisiani uffalu pingasungupakisiani hangattalangajaqula javiniutsamata tara 2:30 ngumi atuinnarutitauqallasaqa teemaasuurumimata atuinnauriartusi suttara inutuinnaustaqa ilanganit silavu angayoqaariausuungummiyu sila luukallasarpat hikanatu riaqassuungummiyu miviu iluani immaha utuutitiluuq piqsikallasarpat few days hikariaqatuinarunaurajaqquti immaha atiringittuqallaamit piusiharsuungummat аммалук атуиннэртиариақармиюгут синиттавериажартавуннилоо сиванеруннарутси илахарти сиванеруннасиармиюсси таа пиужууражармию атуиннарутсерасуаллуни ауллаартинасси аммалу иккасуутит пиуюни саусууннаммагаатини раяртсаппат итсиви асиукалласаппат таймайтукуусиммақатта таана аттусуунгуммиуқалуа наммарааганиижаахасуунгулилааюннамиллитсиверасиуижавиниуттилоқарнера аахарунна икаллатувиниутсум наммарааганиижаахасуунгулермижунган аннораатсани тага just in case халликалламаил тахақли everything тасиюа такуннааруви аали тасиюаккисиахаттата Absolutely. Last year, mutilgo 2023, 2024 ila kangsumi hikatuinaria halau simagata piqsitualumo upatau simagata imitauti iniqahiailoq simammiyuit ammalutekwa apute yi sungummiu mivvimi tahkuarasa iniqarunaloq simangitui taga 3 days hikatuinaria halau simaribu tekani taga air inuit kunu uhal sivunikattahattasta tekwa pisipaalu yuviniummati ilangani kiutsiaqajaloq simangituit taga teema atuinausiariarsuungumivugut inutuinausta ilangani aulagasualitoorutta niriunangituipiniarniurunnamimmatangeri marik tekwa kayusiqalalangasiavu Truth and Reconciliation mitsaanu taanangijualulaujummat Truth and Reconciliation inutitu uqaruttigut sulirnimmut saimautinermulu tugaangajo taakkua
angijualulaajummat Kanatamitaana nuitavinuutsuni hangaina hulinin aqqaaruulilaajuvat uhakainnaqaluarsu December 16 ile December 16 utillugu sulinermut saimautinirmulu tugavallialaajumata taana National Center for Truth and Reconciliation lajaujo katimajiutsutit sulijormut saimanermulu tugaangatisirasuarsuti taakkua nuitsijuviniummataku pivalliattaurialini 94 ni saimanermut tugaangalangatuarutta haujimatsiaratta nunahaqhaasimajuit uhumaittukuutsimallarimmata kavamakkunut tutsiavmilu ajoqittuijinnulu taimeitaviniugaluartiltit isumagijunnaivihernimo valliariaqaratta valliasutalu saimanermu vallialangaratta taimaakisian taakkua nuitaulaorsimaju hulin aqqaaruulermijun uqaaqalaapilerlaru auliitsiatunga taakkua nuitariutsatilluti arpitaattasimajuit nunahaqqhaasimajunnut unikaviutteerumassimammata teikkuninga iliniatsiingussimajuit illangani uhumeittualukussimammata nalunangituk iliniatiuvalautui peeraapiutsuti nallina tualussimajuit taakkua illanganiit pimmarialuummata inuhuttiivunni kisiani qalluna qassait tusaajuit tukisiriutsiarumavunga illangani taakkua qallunaitituvirillangajakayuntitu kallaahtalangastalu taakkua allassimmajakka illangani ilauningitu qallunaititu tuit iuntituvirirasualangaluartavut iluttituuffiriqqaujavuuku asiukallakainumatanga intituurtisimajitsiaraalutsut asiukallakainumata so just to explain a little bit, we're going to cover the Truth and Reconciliation Commission 10th anniversary. We did do a little bit of an intro in Inuktitut, but I want to make sure that I am understood by all of our viewers, which includes our non-Inuit viewers. And so I'm going to switch back and forth between English and Inuktitut with the help of Isabel. So the Truth and Reconciliation Commission was established 10 years ago. And it's been quite the journey ever since. We're going to take the time today to reflect on the different collective work that we've done together as First Nations, Inuit, and Métis, and how the Truth and Reconciliation has helped create a safe space for our survivors. The Truth and Reconciliation's work sparked a national observance and grassroots initiatives, such as the widespread adoption of the Orange Shirt Day and the saying, "Every child matters." The establishment of Truth and Reconciliation Day has also been established, which is a day to take time to reflect on the truth that we share as a shared society here in Canada, which is September 30, which happens to be my mom's birthday. Other initiatives have been groundbreaking work to renew relationships between Indigenous and non-Indigenous people, research and education. Efforts have been directed towards education reform, including the progress seen in school curriculums and the training of teachers, doctors, and lawyers to address reconciliation. Research initiatives are also focusing on how history is taught within the public education system. Overall, the last decade has been marked by a transition from truth-telling to action, with ongoing efforts to address the historical and systemic racism that underpinned the residential school system to build a new relationship based on mutual respect. The status of the Truth and Reconciliation Commission of the Canada's 94 calls to action varies depending on the source tracking the progress. But all of them are intended to address the harms of the residential school system on First Nations, Inuit, and Métis. Status of completed calls vary, and not all of them are considered answered or complete.
It also differs between the federal government and the independent indigenous-led organizations. So they have different opinions on what is done and what is not done. The government states that more than 85% of the 76 calls requiring the federal government's sole or shared leadership are completed or well underway. Meanwhile, independent tracking institutions like Yellowhead Institution made a report in 2023 that states 81 calls remain unfulfilled. They note that all the calls completed since a specific period were done through the work of non-Indigenous governmental organizations, with the federal government not completing a single call to action within a year of the report. Again, these opinions vary based off of different reports from independent sources and federal sources. Indigenous Watchdog reports 14 calls are complete. CBC's Beyond 94 project reports 12 calls to action are complete. The differences in these figures are due to the varying methodologies in criteria used to define what constitutes a complete call to action. Calls to action that specifically impact Inuit are basically all of the 94 calls to action. They're all relevant and they impact us all. As they were created from the testimonies of residential school survivors from Indigenous, First Nations, Métis, and Inuit communities. The calls are categorized into areas directly affecting Inuit communities include child welfare, education, language, culture, health, and justice. Specific examples of progress on the calls to action that include the Inuit communities and their scope include call to action number 1, an act respecting First Nations, Inuit, and Métis children, youth, and families have already come into force. This specifically demands that we receive acknowledgement at all levels, coming from our ethnicity and our backgrounds. Call to action number 13 and 14. The Indigenous Language Act received a royal assent, strengthening efforts to revive and protect languages like Inuktitut, or what is in the process of being standardized, Inuktitut. Call to action number 80. Again, we mentioned this earlier, but this is the National Day for Truth and Reconciliation. And it was established as a statutory holiday, so September 30 is an official day to reflect upon our shared history as Canadians. Dakwa pimagialo sutit ilauning tu kalunai viri titu tuina yavinika kisiani titu kalaviri kunna yituagoti Isabel wati. Inutitu tirutan teikani holi ukiut naalermejut nuititaulausimamatago Pivalliajut mamisarnimulangagutta saimautinirmulangatuaruttalo uhaqhaawatta nunahaqhaasimayuit uhumaittukuutsimalerialumata pinailtanin amisualni pinailtakkuusimamata amisunit isumainaalusuqhaijuviniutsutit piaqariyaunit irngutariyaunit ilunalimatsiavuni suqhailaujumata taakkuaguurnuititaviniuqaluartilugit tukisigeetseetitsilaujavut asuilaakkaanatami ulimaanit nunahaqhaasimayunilu hallunaannilu hanuittukuutsimallerilemagaata nunahaqhaasimayuit ilinniavileersimatsutit ilinniavituinnaungitteru kisiani 60 scoop taakkuaralait amisuqatait pinailtait nuitaulaorsimamata isumaginunnaiviginnimut tugaarasuarumaratta mamirumaratta saimautinirmuuvalliarumavurut taanna lajaurutautsuni ukuninga pivalliaria haqqhusi ukuninga kamaria haqqhusi lajautsutit ukuanuitausimayut 94 calls to actions lajautsuti hallunaatitut sunaupaigo pivalliataurialiin amisuqataumata kisiani ukua pimmariunerpaat haujimatitautsiaria harnimata haujimarumajutuinnailu hauisarunnasertsutit National Center for Truth and Reconciliation mut ailutit
тааннагук таавунгалимаатакутсаулангажоқ permanent лаяутсони center нуитагинналимаатсиангуарталангажоқ атуиннауналимаатсиангуарталангутсуунлу хаужерумажутуиннану тааккуагоо илинниатитсилииккиккатортиит аанниассиутии тааккуа хаужиматсиалаарпа тапиниарнерияуссимаюни тукисиматсианерсаул тикамаруннасахталаармата нунахаққаасимаюнит инуннилуниит мейтинилуниит уффалуни тааккунунга суққатаумажунут пиниарнерияуссимаюнут маанаа пиуриилермилу сунафау кавамаккут пиваллиасимавуру тааккуа пилеритсима риилаққула ювиниоралуартилуги хауисартаусутит нингиттут илаиннангеру кисиани пиваллиатаумажут сулиалуссули пинасуариахаратта каюсириахаратта атаутсикут мамисарнимуун лангатуарутта саимаутинермуу лангатуарутталу Yellowhead Miro 2023 ngutillero 81 taakua pivallиатауриалиит пилерииртаунingitut уффалуниит камариаунingittu кисиани таавунга сайманемму каюсилангатуарутта атаутсикуулларириахаққору сулитсиатуми ухаллуталу укуа пилуартумит камариауриахарнеқартауйут child welfare утутириллеру пиарарнит пиаралерисууккавумаккут пиаралериусуут DYP лаяуваммиют тааккуа хауисартауриахаллариттут камариауриахалларитсутилу илиннианилерини тааккуа ааққисуттауриатсиариахармиют ханут нунахаққаасимажуи хануиттукуутсималлариққаат тааккуа ухартаусианингимата аситчитауриахарнеқартаусуни таманна ухаусиит илуққусииллу пиваллиариахармиют ааннианилерини аанниави тааккуа ааққисуттауриахармиют аммалу иққатортауниит кикатортауни иққатуивими тааккуа ааққисуттауриахарнеқартаумию амисоратаумитиллуги ухаатсиаруннасериаратта кисиани сирлаапи кисиани такутсааруннасилангорта увагу тивиккуни хауисариатсиаруматуарутси харитауякку хауисаруннасиариармияси такунаалангасиаву таккуа хуллини аққааруни санаяусиммаю натан обед ITK куни писиматтиллунит media announcement хартиасиммаю таккуа National Truth and Reconciliation Commission санаяуматтиллу. Now we're going to watch the video of Natan Obed, who made the official announcement through ITK's media 10 years ago already, and it's a great way to look back and reflect. You know, this is where we came from, and this is where we are. So, thank you. Ministers in the federal government, National Chief, all our distinguished guests, and especially our residential school survivors and their families. Thank you for this opportunity to speak today, and thank you for having Inuit be a part of this wonderful day. I would like to recognize all Inuit across our 4 regions who have participated in the truth-telling events, who have led the process on behalf of all those who can't speak, and all those who are no longer with us. This is very important to us, and for us to be a part of this process will be something that will be meaningful not just to my generation, my children's generation, but for all generations to come. And it's wonderful to be part of something that is forward-looking. Here we are today talking about the future of our work together and the great promises that have been made. I don't want to repeat all the things that have been said today, but I will talk a bit about truth and about reconciliation and how it has affected Inuit and how I would imagine it has affected all the Indigenous people in Canada. The truth that we now have in these volumes, and the truth that has been said over the course of this entire process should change us. It should reach our heart. Those horrible things that have happened to those that we love should affect us, not just today, but throughout
the entirety of our lives and how we live our lives. We've also recognized that part of the truth is that the way that we are today, our society, our communities, is affected by the truth of the residential school era. This is very important, and it isn't a truth that has been recognized enough. And I am happy to see that it has been a major part in the discussion about what today actually means. Then we get to reconciliation. And in our lives, as Indigenous peoples or as Inuit, we have to reconcile every single day. And whether it is about residential schools or many other things that have happened to our society over the past 60 years, we live it day to day. And the opposite of reconciliation is often conflict. And whether it's our relationship with ourselves, whether it's our family members, whether it's our community, either we are reconciling or we are in conflict with. There is very little peace. There is love. There is this middle space that isn't reconciliation and isn't conflict. But we are fighting every day to hold on. And often we find ourselves in the part of resolving why it is we are the way we are. Why our families treat us the way they do sometimes. Why we have to work together to overcome challenges instead of meet new opportunities. And so hopefully this work is going to build that middle space for Indigenous people in Canada, for Inuit in Canada, for love, for peace, for a society that does not have to worry about why it is the way it is, but just celebrates the specialness and the beauty of who we are as Inuit and as Indigenous peoples. Then it comes to the discussion about Canada and reconciliation. And we have the same dynamic of those of us who are reaching out to Canada for reconciliation. And the amazing work that's been done by the Commission and all those who supported the commissioners, and all the work. And then we have the conflict that we know exists between Indigenous peoples and Canada itself. And then we have this middle space. And the middle space is much larger. And what is it filled with right now? Indifference, a little bit of empathy, a little bit of love. What will we do with that large middle space between conflict and resolution? We'll be fighting for resolution or reconciliation. But for what? For a Canada in the future that can have in its core, in its center, a respect, a mutual respect for its Indigenous peoples and all Canadians. Respecting the rightful role that we play and the fact that we make Canada better. We make Canada more diverse. Our languages, our cultures, our societies, they make Canada the wonderful place that it is. But we have to fight for that. And for Inuit, we've been fighting for that since we've mobilized in the 1970s, and we will continue to fight for that. And we thank the work that has been done here to help us in that fight. But I think we all have a part to play in that larger world that we all can dream of today. Nakumi. Teimali Pivalliajut ᓴᖅကိᔮկauti지ᔲᓅ tukisimatsialta Hauimatuinnarunailta lupiniarnerijauvalaortunit kisianili ilautsiavassungaalta sivuniliortunut naamanatsianersamit iluunnasiavunnut sivunitsamit atautsikut kayusinniarrurut tukisimautigitsianermut isumagiyunnainimorlu aivallialta taimaakisiannit ссаймаутинермортикигуннасеқажаратта асяни ухаалмилу аскиваиккунитта пинернерижаулаани таанналиарторутаулаажумимат нилликааннамиллавуут
Nakumi ilaha romami bunga kuninga ilinia simayulimat kersitia simamata takanila hiruvurut angayokavo ayuin na simamata takatema nakumik asiko le last Sunday nirimat taurela loyo tamani Montreal minu tuinausta SQIA kunut alenak tepalu simayutekanit inu khativu nirima hatau hatta yuvinut stalo iyo hatiri yu palusta tansi hatiri yu palusta lo takwa takuna langasiyavu ay yuvani lima Merry Christmas kay yuvanit ilang minute hey ako may nilirong na sila yung merat si ilapis ita kung naalam ni pata ufalo ni tekwa hubesa pisit seret sila yuvanit takun naalam merat si takwa takun na kaya namin labot. Yeah, so we're going to cut to the video of our feast. We had a really great feast last weekend, hosted by the SQIA here in Montreal with the Inuit community. It was amazing food, amazing laughs. We danced, had fun, and did a lot of great games. Here's the video. Merry Christmas ᓴᖅကိᔮკauᑎ지ᔬᓅ Alaku તુᓵᓃപ ᓐᒪᓗ ăᒻᒪᓗ ilon nangenunavimme. Merry Christmas. Ипанингаявунгайвуйивимиунгутсунга илаккани тусаажуни конга аммалу Merry Christmas итсунга хауйимаюни уванни ивуйивимиунгама хувеасуппими Иисусиу инувиани Ицелангавгут исумагацелугу Иисусиу инувиа накуммат накуммик Саалкоортунгумат кучуамингутсконнит ᓴᖅကိᔮкауᑎ지ᔬᓅ лагуматуинхунгат инухатикканут аниккарани кучуамит саллунит нунвиммиллут накмик. Hi, my name is Pasa and I'm from Inukchuck and Merry Christmas to you. Thank you. Nobody in your family? My family, my mom, my sister, my dad. Aww, Merry Christmas. Thank you. For 5 years at Louisa Ano hatangin nga sunguyo kasukunga panepiratsuni tarash anskalizina atata kukalana na kukalilo na si pangurivasiang yuka nisli makalu kang mushilama I can't go any further. Merry Christmas. Nakumik Ъаманаmuut larutungan na kuniakakoit ilapika kunyauta kungana kesadluni hilanungutukalo hatsuna kungang tuawi nunawululo ali ilapika haluni kinganlo idunapasi ᓴᖅကိᔮκauᑎ지ᔬᓅ nakakauntangunak ikatsalakukut khaling dapat tamanit takotasi takungaskuay kun ᓴᖅကိᔮκauտ지ᔬᓅ. All right, Nakongmek, thank you for tuloy na. No. Do I start? Yep. Merry Christmas. I'm Lali. I'm from Sali, and I say Merry Christmas to everyone in my family. Pasaan nga kang ᓴᓅᓗᒃ nga Yeates inuvani ko besugitsi kang ᓴᓅᓗᒃ nilo nangin nino na bimyo nilo nakumi.
tupalo mana takuninga takunarella suni tusarella suni alenak tupalo si mayu tekani SQI kunako misiak pinsua yola yugatsi irastiugatsilu mamaktaluni mamaktaluni pisimat tanako mik dans titaula yugut pingwa titaula yustalut makvikut iluna sinako mik Ullup takkule. Ullumi uhausinga. Ullumi uhausi. Nani on itu? Rilangayavut. Säimäutinir tanna nirualortavut khulit naalerlaujima taqqaagui säimäutinir muulingerasuatut tannaangijualuumat säimäutinir reconciliation lojoso. Säimäutini tukisitsiataralu huviarsu pimi tikisi joaluugatta katisuuraaluvurilariitsuta. Ika yusuungumi tana uhausik. Hei. Säimäutinen muusuta kisiän teema. Aliana suungumiman. Säimäutissoni uhilliuminaqtula realumiman. Nakomiirumalla realuqhuru ika yursisimayunit takkuninga nuitsisimayunit. SQI-kut nakomik. Teikwauli maaluirase Merry Christmas Kayuvinit, ilaminit, ITK-kut, takalia liujavanimini takutitsiirunna juvaniummati takkanit, ammalu teikwa nirimaajuni Merry Christmas Kayuvinit. Huvia suqfiitikiriavi sitilluruk hajumajuinausta pisipaalu hatta laujutstalu hatta siratta. Hei, pisipaalu suunguutta tamani huvia suqpimikisiani qaumanginna huyivukut pitsialusit kamatsialusilut inuhatiritsialusilut tema teikwa uvaru TV ku nuqainalortulaasiyut for 2 weeks. January. Pingasunit uvaru TV kuasimakainalaqtut. Hei, January ngulatilurukisiani takutiralala mista. Temilingasiu teikwa suuratsassiulituaruvit tamani Montrealmit taqlia takunaarunariarteet The Wrong Husband theaters minginnatut ammalu alianartupaalummi artist exhibitions, Inuit artist exhibitions meyutamani Montreal me haritau yakukuguvit ilangani takutsauna runaumeyut nayap tannalayosut takutsau tuinarunaurayaq meyuk sanayavini mini tamani museums ni Montreal me. Hey, nakomitsia. Akkaaru mitakuutilaarivoru inuuqatiapikka baannautilu hikarnamut aismigatta nuitarelalaarunnaisulaa pinasuerusini kisiani hikalaangatta nakoqsalarialuquriluunnasini takunnasuunnin ikayursisuunillu hikarnasiutsialangavusi Isabel nguvunga Louisa uvungalu nakomitsia. Merry Christmas.